প্রথমত আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে স্ট্রেসটা কি এবং স্ট্রেসের গুরুত্বটা কি। বেসিক্যালি আমাদের জীবনে আমাদের যে আমরা যে কেরিয়ার, আমরা জবে আছি, এর ক্ষেত্রে স্ট্রেসটা কিভাবে কাজ করে, স্ট্রেসের অ্যাওয়ারনেসটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। স্ট্রেস তো ভেরি কমন আমাদের লাইফে, মানুষের জীবনে স্ট্রেসটা ভেরি কমন, বাট আমরা কোন স্ট্রেসটার কথা বলছি, যে স্ট্রেসটা অতিরিক্ত। স্ট্রেসটা কি সেটা হলো বোঝার একটা বিষয়। সেটা হলো একটা যে শারীরিক যে চাপ, মানসিক যে চাপ, যে ইমোশনাল একটা যে প্রেশার, এই প্রেশারটাকেই আমরা স্ট্রেস বলি। এই স্ট্রেসটা যখন আমাদের যে একটা স্বাভাবিক যে অবস্থা, যে কন্ট্রোল থাকে, যখন এটা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়, এটা আমাদের ক্ষতির কারণ হয়। ক্ষতিটা হলো আমাদের শারীরিক ক্ষতি হয়, আমাদের মানসিক ক্ষতি হয়, আমাদের প্রোডাক্টিভিটি সাফার করে, আমাদের রিলেশনশিপ সাফার করে। দ্যাট মিন্স আমাদের লাইফ যে কোয়ালিটি অফ লাইফ, এটাই হ্যাম্পার হয় যদি স্ট্রেসটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারি। কিন্তু স্ট্রেস এটা কমন। তো স্ট্রেসটা যদি আমরা এটা সম্পর্কে ভালো জানি, বুঝি এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে অনেক উপকার। যখন আমরা জীবনে বড় হতে চাই, আমরা অ্যাম্বিশাস, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট চাই, তখন কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। আর চ্যালেঞ্জ নেওয়া মানেই সেখানে স্ট্রেস আসবেই। এই স্ট্রেসটা যতক্ষণ আমরা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবো পজিটিভলি, ততক্ষণ কিন্তু এখান থেকে ভালো রেজাল্ট আসবে। আমরা অ্যাক্টিভ থাকবো, আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, আমাদের যে ফিলিংসটা ভালো থাকবে। কিন্তু যখন এইটা আমরা সঠিকভাবে, দ্যাট মিনস এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, এটা অতিমাত্রায় হবে, তখন কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে। আমাদের যে শারীরিক যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রবলেমগুলো, যে শারীরিক অসুস্থতা, এটা দেখা যাবে। মাথা ব্যথা হতে পারে, আমাদের সর্দি, কাশি, স্টোমাক আপসেট, আমাদের শক্তিহীনতা, যেটা ল্যাক অফ এনার্জি, অনেক কিছু প্রবলেমই তখন দেখা যায়। তো এই কারণে স্ট্রেসটা জানা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং স্ট্রেসের যে কারণগুলো আছে, স্ট্রেসের কারণ অনেক। একটা তো হলো যদি অতিরিক্ত কাজ এসে যায়, যে অ্যাট দি সেম টাইম আমার সামর্থ্যের বাইরে, আমার আমার সামর্থ্য কাজ এসে গেছে, তাহলে আমি স্ট্রেস ফিল করবই। যদি সেটার কোনো আমি যে ডেডলাইন, সেই ডেডলাইন অনুসারে যদি কাজটা করতে না পারি, দেন আমি যদি সাপোর্টটা আমার না পাই চারিদিক থেকে, যেটা লজিস্টিক সাপোর্টই হোক, যেটা মেন্টাল সাপোর্ট হোক, বা যে কোনো আমার ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে যারা আছে তারা যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে ডেফিনেটলি আমার স্ট্রেসটা বেশি হবে। আবার আমার একটা কাজ করার জন্য যে দক্ষতা, এই দক্ষতাটা যদি আমার ঘাটতি থাকে, আমার যে কাজ দিয়েছে সেই কাজ করার আমার যথেষ্ট পরিমাণে আমার দক্ষতা নেই, তাহলে কিন্তু আমার স্ট্রেসটা ক্ষতি করবে, এটা আমি বহন করতে পারবো না। তো এই কারণে স্ট্রেস যদি আমরা পজিটিভলি ব্যবহার করতে পারি, এইটার যেমন অনেক ভালো দিক আছে, যদি এইটা পজিটিভলি যদি না ব্যবহার করতে পারি, এটা যদি নেগেটিভে চলে যায়, তাহলে এটা অনেক ক্ষতি আছে। তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্রেসের ওয়ান অফ দি মেইন রিজনস পোর টাইম ম্যানেজমেন্ট। দ্যাট মিন্স টাইম ম্যানেজমেন্ট যদি আমরা ঠিকভাবে না করতে পারি, তাহলে আমাদের অনেক বেশি স্ট্রেস হয়। এই জন্য আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টটা জানতে হবে, বুঝতে হবে। টাইম ম্যানেজমেন্টে যদি আমরা রিচ হই, আমরা এফিশিয়েন্ট হই, ইন দ্যাট কেস স্ট্রেসটা আমরা কন্ট্রোল করতে সুবিধা হবে। তো আমরা এই কারণে আমরা একটু দেখে নিব যে স্ট্রেসের নেগেটিভ দিকটা কি। স্ট্রেসের যদি আমরা নেগেটিভ দিকটা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা টাইম ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বটাও বুঝবো, যে টাইম ম্যানেজমেন্টটা করাটা দরকার কেন। এই কারণে আমি একটা ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করছি, যেখানে স্ট্রেসের নেগেটিভ দিকটা সুন্দরভাবে বলা আছে, উপস্থাপন করা আছে। আমি একটা ভিডিও ক্লিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। Many of us lead stressful lives and feel the effects of stress every single day. Over time, we put excess strain on our bodies, and consistent stress can plant seeds in our body that can lead to very serious long-term illness. When life stressors are constant, our stress response, our fight or flight response, stays activated and puts excess strain on our physiology and can do some really serious damage to our bodies.
It's no surprise that we hear more and more about people suffering from heart disease, stroke, cancer, diabetes, and more. Let's take a look now how consistent stress on our bodies over time contributes to these serious illnesses. Increased heart stress and blood pressure. In our last segment, we learned that each time you are stressed, you put excess strain on your heart and your blood pressure increases. This stress on your heart and circulatory system over time can lead to heart attacks and coronary heart disease. The American Heart Association states that 1 American dies every 40 seconds from cardiovascular disease. Increased blood clotting. Under stress, your blood clots, preventing the free flow of blood throughout your body. When you're stressed over time, the increases in clotting and sticky platelets in your blood can also lead to heart attacks and strokes. According to the American Heart Association, strokes account for 1 of every 19 deaths in the United States. Decreased immunity. Under stress, your immune system is suppressed. Over time, consistent activation of this stress response and reduction in your immunity can lead to cancer, infections, and other serious diseases. At the time of this video, the American Cancer Society website currently estimates that 1 out of every 2 men are at risk for developing cancer in their lifetime. The risk for women is 1 out of 3. Suppressed digestion. If you are consistently stressed, your digestive system can be suppressed. Over time, this can lead to weight gain, digestive disturbances, and even obesity. The American Heart Association estimates that 154.7 million adults are overweight or obese in the United States, and 23.9 million children ages 2 to 19 are also overweight or obese. The American Gastroenterological Association estimates that a whopping 33% of people in the United States have acid reflux disease. Increases in blood sugar. Stress increases the blood sugar throughout our bodies. Over time, these increases in your blood sugar levels can lead to diabetes, obesity, kidney failure, nerve damage, and even vision problems. The American Diabetes Association estimates that 25.8 million children and adults in the United States have diabetes. That's 8.3% of our entire population. Decreases in anti-aging growth hormones. Over time, if you are stressed regularly, your body continues to reduce the flow of anti-aging growth hormones. And there are many studies that show that the reduction of these growth hormones can lead to premature aging. So, under stress, you age faster. Reduction of sex hormones. Stress reduces our sex hormones. There is significant research on how stress affects our sex drive and libido. Long term, this can have serious impact on our self-image and relationships. We hear so much on the news about drugs that can help with sex drive. Yet, being aware of how stress can cause a low libido could also significantly help. Even more serious, UC Berkeley researchers have done studies on how chronic stress can lead to sexual dysfunction and even infertility. Recent news and studies have shown that infertility is rising. The U.S. Department of Health and Human Services reports that 6.1 million women in the United States have difficulty getting pregnant. It's not just a woman's problem. Both men and women can develop problems that cause infertility. Increases in stress hormones. Regular activation of our stress response floods our bodies with stress hormones, adrenaline, noradrenaline, and cortisol, just to name a few. Over time, this can lead to anxiety, insomnia, serious memory and concentration impairment, osteoporosis, addictions, and even depression. Studies indicate that high cortisol levels over your lifetime have been found to lead to Alzheimer's disease and even senile dementia. Long-term stress is a very serious problem.
that can lead to serious long-term illnesses that can drastically alter our lives. It's time now to take a real look at ways to reverse the effects of stress in our lives. I hope you have understood, message from video clip, wonderful message.